Bienvenue sur Sexy Cars. Une journée très particulière, plutôt une vidéo très particulière aujourd'hui. Moi, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. On va prendre rendez-vous tout de suite en Californie avec Dimitar de la société ENHAUTO. ENHAUTO, vous le savez, c'est le fondateur, le créateur des sexy buttons. Et je vous l'avais annoncé dans des vidéos un petit peu précédentes, 2 vidéos précédentes. ENHAUTO met au point un autre produit qu'il présente en exclusivité à l'événement Takeover en Californie. On ne va pas perdre plus de temps, je vais tout de suite rejoindre Dimitar. Hello Dimitar, how are you? Hello, hi Steve. Hello. How is the weather in fine. San Luis Obispo? Yeah, the weather is very hot here. Yeah? So it's burning. San Luis Obispo is near San Francisco? So it's between San Francisco and LA. It's exactly in the middle. Okay. So okay. they make the event here so they can get all the owners from LA and from San Francisco in the middle. So okay. Everybody travel the same. Thank you. Yeah. So I will explain in French to our viewers where you are and what you are really doing there. Alors, donc, je vous l'ai dit, hein, Dimitar fait une présentation. Alors, excusez-moi, j'ai un petit écho dans le casque. Il fait une présentation de ce nouveau produit qui est en exclusivité monde. Donc, quand vous verrez cette vidéo, il viendra de le présenter. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une exclusivité monde puisque l'exclusivité, il l'a gardée pour les États-Unis. Good, Dimitar. What is this new product that you are going to show us? Yeah. So basically, we developed something for the past, let's say, 4 months, and we have been secretly developing this. Didn't show it to anyone. So it's like our natural progression of the sexy buttons. So it will be like a complement to the sexy buttons. So we will still make the sexy buttons, we will have the buttons. Alors, I just got to explain. Donc, ça va dans la logique, en fait, de la continuation des sexy buttons. C'est un travail sur lequel il travaille secrètement. C'est quelque chose sur lequel il travaille secrètement depuis quelques mois, depuis presque une année maintenant. Et donc, ça va tout à fait dans la continuité des sexy buttons. Yes? Yeah. So for the past 2 years, we have been listening on all the feedback from the people that we constantly receive. What they like, what they don't like. So we took every feedback into account and we decided to make something better, something sleeker, something which fits in the car even better than the sexy buttons. Ok, donc ils ont écouté tous les feedbacks qu'il y a eu des utilisateurs des sexy buttons. Et ça, c'est vrai. Même pour le développement, je vous rappelle que j'avais participé au développement de la traduction en français des sexy buttons. Ils sont très à l'écoute des utilisateurs. Quand il y a un utilisateur qui dit j'aimerais bien avoir cette fonctionnalité-là, et s'il y a plusieurs utilisateurs qui le disent, ils développent leur firmware pour pouvoir obtenir cette fonctionnalité-là. Et donc, en regroupant tous les besoins de ces utilisateurs-là, ils ont eu l'idée de créer ce produit. Yeah, so basically, you know, a lot of people like to hide the buttons in different places so they can have easy access to different things. But this product is on the opposite side. So it's in the central piece of the car. So it will be flashy. You will want to show it because it looks great. Ah. Donc, contrairement aux sexy buttons, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui se voit, qui se met au centre de la voiture pour se voir parce que c'est joli. Et contrairement aux sexy buttons qu'on avait envie de cacher et de dissimuler. So, we are very impatient to see it. Yeah, let me switch the camera so you can see better. Just to see if it will work. Yes. Okay, so it's for the central console. Ta-da! Nice. You can see it here. So it's called the Sexy Knob. Sexy Knob, K-N-O-B. It has OLED display on the top. It has a rotary controller that you can activate like this. You can rotate it. And you have 4 shortcut buttons for different actions. So let me show you how it works. Basically, you have, this is the home screen currently. I don't know if you see, maybe this is better. Yeah, so you can see different functions here, like five functions.
and each of these buttons activate the function that is shown here. Okay. So you can switch the page, so you can see 5 more and 5 more. So currently we have like 3 pages with 15 functions. Okay. The function in the middle is activated when you press the knob. In the middle. In the middle, yeah. So, and then you rotate and, for example, adjust the temperature. Cool. Yeah. You can go back to the home, for example. We can press the fan speed. You can activate the fan speed to different speeds. It's not needed to go back to the home screen. You can directly press the button and switch to the function if you remember what is the function. Okay. So after 1 or 2 weeks, you will remember. We have a cut. Are you there? I'm here. Okay, it's coming back. Okay. So another cool feature here is that it will be constantly connected to the commander. So it will have all the information that we have in the car. And for example, when you go in the preconditioning feature, you will be able to see the current temperature of the battery. Oh, so you can. It is the maximum 35. It's more than that. No. This is just a mock-up. It's a prototype. Okay. Yeah. It's a prototype. Bon. So it will be live. Excusez-moi. Pour ceux qui n'ont pas compris, donc ce menu-là, alors c'est un bouton qui est personnalisable, hein, enfin un outil, un knob qui est personnalisable. Et là, en l'occurrence, c'est pour le préconditionnement de la batterie. Ça va vous permettre, vous le savez, que quand on ne va pas sur un superchargeur Tesla, qu'on veut aller sur un autre superchargeur qui n'est pas référencé et qu'on veut préchauffer sa batterie, on aura cet outil-là à côté. It looks like a bit like BMW. Yeah, a lot of cars have these knobs, but our knob is configurable, so everybody can set its own favorite features here. So it will be customizable for any need. Cool. And you have quick access to our features. So we have more than 100 features. So they will be all here, and you will be able to control everything with just one click. Okay. So, Dimitar, we are not here to present all the function of this knob, because I think I will make a video for all the function, and you promised me that Dimitar est parti. And you promised me that I will have a prototype for the Gigantelier. Yeah, I guess we can do something like this. I cannot switch the camera. Let me just flip it like this. Do you see me now? Okay. Yeah. So I guess we can. We will have a prototype, working prototype for the event. So maybe we can send you something next month. Okay. Thank you very much. Last question: is it difficult to install? No, not at all. So it's very easy, because you just place it there and you plug in the USB cable. Okay. And the rest is to place the commander, but you already know it as a Sexy Buttons owner, so the commander is pretty straightforward also. Good. Yeah. Thank you, Dimitar. Thank you very much. I know you are still very busy on your stand. Have a nice day, and please kiss my musk for me. Okay, definitely. Okay. So, thank you very much. Bye. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Merci à tous. Merci. Alors vous voyez, on vous présente ce knob en knob, on appelle ça, on ne prononce pas le K. Le knob en exclusivité. J'espère que j'aurai le plaisir de l'avoir au Gigatelier qui se passe les 9 et 10 septembre cette année. Là, tout de suite, inscrivez-vous sur le site sexycars.fr. Vous aurez l'occasion de voir ce knob. J'aime bien les exclusivités et vous aurez l'occasion, vous, de le voir en exclusivité lors du Gigatelier. Voilà. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.